En la quieta del arrecife, cuando las mareas se calman y la luna proyecta un brillo plácido que apenas liga al fondo del océano, el reino de los corales se sumerge en su ritmo nocturno. Los peces loros se enroscan en capullos envueltos en moco. Los crustáceos se acurrucan en las grietas, y la mayoría de los depredadores se retiran a esperar. Pero el pulpo comienza su danza. Sin usos que lo anclan, sin una forma fija que lo defina y sin reglas que sienta la necesidad de seguir, se filtra por el arrecife como un líquido inteligente, envolviendo a sus ocho extremidades no solo alrededor de su presa, sino también alrededor de posibilidades. El pulpo común, pulpo vulgaris, puede parecer una animalia de cuerpo blando en el mar, pero bajo esa apariencia sin usos se encuentra una de las redes neuronales más avanzadas del reino animal. Cada brazo opera con un control semi-independiente, como extremidades con sus propios cerebros. Capaz de alcanzar, tocar, sentir, saborear y incluso tomar decisiones sin consultar al cerebro central. Ese cerebro, por su parte, está ocupado resolviendo problemas, abriendo tarros, memorizando laberintos, llevando la cuenta del tiempo, observando, siempre observando. Los cuidadores de acuarios lo saben mejor que nadie. Las grabaciones de vigilancia han documentado pulpos escapándose de sus tanks, deslizando silenciosamente por la habitación bajo la cubierta de la noche, asaltando otros recintos en busca de peces o cangrejos, y luego regresando antes de la ronda matutina. Estas no son escapadas fortuitas. Son actos premeditados de infiltración. Un caso particularmente famoso involucró a un pulpo llamado Inky, que se deslizó a través de una abertura en la parte superior de su tank, cruzó el suelo, localizó un desag cercano, se metió en la tubería y desapareció en el mar. La tubería medía 50 metros de largo. No tenía luz. Inky nunca la había visto antes. Y, sin embargo, desapareció sin dudar. No un fugitivo. Un profesional. En la naturaleza, el pulpo continúa su legado de subterfugio. No como un depredador supremo, sino como un manipulador experto. El camuflaje es su don más celebrado. Un truco neural que permite su piel no solo el color, sino también la textura, el patrón e incluso la reflexión de la luz. Los cromatóforos, iridoforos y papulas trabajan en conjunto como una paleta de pintor fusionada con una impresora 3D viva. Un segundo es una roca. Al siguiente, un destello de coral, luego un chispazo de color de advertencia antes de desvanecerse en la arena, curvándose bajo los escombros como el humo que regresa a una botella. Sin embargo, el camuflaje es solo un señuelo. La verdadera decepción radica en cómo los pulpos explotan su entorno. No solo se esconden en guaridas. Las construyen utilizando rocas, cascaras de coco e incluso botellas de vidrio. Levantan barreras, salidas falsas, cámaras de emboscada. Se ha documentado que tapan sus guaridas con conchas después de entrar, para luego enterrar la entrada. Algunos dispersan objetos para ocultar senderos de olor. No solo se ocultan, se borran de la historia. Su movilidad añade otra capa a su genialidad. Un pulpo puede pesar su cuerpo a través de un agujero del tamaño de su ojo. Puede escalar verticalmente, camina de lado, nadar hacia atrás utilizando propulsión a chorro, o simplemente deslizarse como tinta derramada por el arrecife. Ningún otro depredador se mueve así. Ninguna dirección está fuera de límites, y ningún camino es permanente. Por eso su estilo de caza no se basa en la velocidad o la fuerza bruta. Se trata de infiltración, sigilo y tiempo. Sus objetivos varían. Los cangrejos son sus favoritos. El pulpo extiende un brazo por el borde de una roca y siente ciegamente en busca de movimiento. Otro brazo rodea el otro lado. Bloquea la salida con uno, y desliza otro por debajo del vientre del cangrejo. La presa es envuelta antes de darse cuenta de que la tocó. Si el cangrejo se refugia en una concas, el pulpo no la fuerza. Ini ecta veneno.
El veneno contiene tanto agents paralizantes como enzimas que disuelven las conexiones musculares, aflojando el hogar del cangrejo desde dentro. Lo que emerge de esa conquista no es una lucha. Es un premio. Pero incluso estas hazanas se van opacadas por su capacidad de resolver problemas bajo presión. En entornos de laboratorio, los pulpos han resuelto acertijos que desconciertan a ratos y perros. Algunos aprenden a reconocer rostros humanos. Otros reorganizan sus tanks en patrones simétricos. Muchos inventan sus propios juegos. Un pulpo en un laboratorio alemán fue grabado en video disparando repetidamente un chorro de agua a una lámpara que lo molestaba, eventualmente cortando la corriente del bombillo. Esto no fue instinto. Fue una retaliación. El arte de escapar no es solo una metáfora, es una estrategia de supervivencia. Los pulpos viven rápido y mueren jóvenes. La mayoría solo vive de 1 a 2 años. No transmiten conocimientos a través de generations. Todo lo que hacen deben navegarlo por sí mismos. Su inteligencia es solitaria, improvisada y completamente autodidacta. Cuando un depredador ataca, ya sea un tiburón, una anguila o un marro, el pulpo no solo hay. Calcula. Puede dividir las puntas de sus brazos en múltiples rutas de escape, dejando atrás un miembro tembloroso para distraer al atacante mientras se desvanece en otra dirección. No solo sobrevive. Engana a la propia supervivencia. Y luego está la tinta. Un último recurso, sí, pero incluso esto no es solo una cortina de humo. La tinta contiene tirosina, una enzima que interfiere con los receptores del olfato y el gusto. Es un sabotaje químico. No solo ciega, desorienta. Y mientras el depredador queda aturdido en una nube de estática sensorial, el pulpo ya está a medio camino de una hendidura, deslizándose en un agujero que mapeo horizontes, con los brazos celandos detrás de él como una computadora. Incluso hay relatos de encuestas nocturnas en arrecifes de coral donde se ha visto a pulpos, perturbados por las luces de los buceadores, cubriéndose los ojos con un brazo, protegiéndose del deslumbramiento mientras retroceden. Ese pequeño momento, un animal cubriendo su visión con molestia, puede ser el gesto más humano que verás en el mar. Pero no es imitación. Es un vistazo a una mente que está haciendo lo que nosotros hacemos, evaluar, adaptarse, reaccionar. No comprendemos completamente la inteligencia del pulpo. No está centralizada como la nuestra. 2/3 de sus neuronas están en sus brazos. Su memoria parece episódica. Suena, contrayéndose y cambiando de color durante los periodos de descanso, quizás reproduciendo cacerías o enseñando nuevas. Su lógica, a diferencia de la nuestra, es no verbal y descentralizada, pero no menos efectiva. Es no en apariencia, sino en cognición. Y sin embargo, cuando el arrecife es oscuros y el mar es aquieta, podrías ver el tenuolitio de tentáculos deslizándose entre sombras, ventosas probando la textura de una roca, y dos pupilas horizontales estracándose mientras te estudian. No hay curiosidad, no hay miedo, solo cálculo. Porque en la vasta red submarina de la supervivencia, los pulpos no siguen las reglas. Los reescriben y luego desaparecen. Bajo el brillo de la calma superficie del océano, donde el agua brilla como cristal pulido y todo lo que se encuentra por debajo parece flor en armonía, se despliega una historia diferente. Una que contradice el mito pristino de los delfines como compañeros sonrientes y benévolos del mar. Al profundizar en el reino de los delfines molares, no encuentras inocencia. Encuentras jerarquía, control, estrategia, incluso crueldad. En estos territorios de azul cristalino, los delfines no son residentes pasivos. Son los ejecutores, y sus reglas no siempre son amables. Una manada se desplaza por las aguas poco profundas con una precisión sincronizada, presando arcos alrededor de un banco de mugios. A primera vista, parece un ballet.
Destellos de pex plateados contra piel gris pulida. Los delfines acorralando a su presa con giros circulars ajustados. Sus clics de ecolocalización pulsan a través del agua como tambores de sonar. Pero entonces la actuación cambia. Un delfín golpea a un pez con su hocico, lanzándolo por los aires. Otro espera para interceptar a la presa aturdida antes de que toque la superficie. Esto no es solo alimentación. Es coordinado, cronometrado y ensayado. Estos depredadores no reaccionan al azar. Ejecutan rutinas, coreografiadas con un toque letal. Pero la verdadera complejidad del comportamiento de los delfines comienza cuando la cosa termina. Viven en sociedades de unión estrecha, donde se forjan, rompen y reforman alianzas según prioridades cambiantes. En muchas regiones, los machos se agrupan en coalitions para aumentar el acceso a hembras, defender territorios y dominar grupos rivals. Estas coalitions no son amistades casuales. Funcionan más como sindicatos criminales, asociaciones a largo plazo construidas sobre beneficios mutuos y lealtad impuesta. En Shark Bay, Australia Occidental, se ha documentado que los machos secuestran a hembras de otras manadas, manteniéndolas como rehenes durante semanas, rodeándolas constantemente, impidiéndoles escapar y utilizando tácticas coordinadas para bloquear la interferencia de otros machos. Este comportamiento no es raro. Es sistémico. Y aunque puede no alinearse con la imagen humana de los delfines como pacificadores gentiles y inteligentes, revela una verdad mucho más inquietante. Su inteligencia sirve tanto para la manipulación social como para la supervivencia. El lado más oscuro de la sociedad de los delfines no es un fallo. Es parte del sistema operativo. Informes de todo el mundo describen actos que se acercan inquietantmente al sadismo. En un estudio, se observó a machos de delfines malares en aguas escocesas atacando a marsopas, persiguiéndolas, embistiéndolas a gran velocidad y lanzándolas con sus hocicos. Las marsopas no fueron comidas. No había evidencia de conflicto interespecies por comida. Los ataques parecen no tener provocación. El análisis post-mortem de los cadáveres reveló costillas rotas, órganos internos dañados y trauma repetido. Este comportamiento se ha repetido en varias poblaciones, incluidas las aguas costeras de Estados Unidos y el Reino Unido. Los motivos siguen siendo inciertos, pero las hipótesis incluyen práctica agresiva, vinculación social a través de la violencia o quizás un mal funcionamiento del comportamiento infanticida observado entre delfines hacia sus propias crías. Incluso el juego toma formas extrañas. En múltiples casos, se ha observado a delfines pasarse entre los peces globo inflados, mordisqueándolos suavemente, no para matar, sino para estimular la liberación de tetrodotoxina en pequeñas dosis. Esta neurotoxina en grandes cantidades es mortal. En microdosis, puede crear un efecto narcótico. Después de interactuar con el pez globo, los delfines exhiben una letargia poco característica, flotando cerca de la superficie, con las bocas entreabiertas, pareciendo aturdidos. Esto no es un juego ordinario. Es un experimento farmacológico y una euforia submarina. Su inteligencia también permite un control social muy afinado. Dentro de las manadas, las jerarquías de dominancia son sutiles pero rígidas. Los delfines utilizan un amplio repertorio de vocalizaciones, posturas corporales y comportamientos para afirmar autoridad, expresar irritación o señalar cohesión. Un solo golpe de cola puede servir como un reproche. Un salto arcuado puede desafiar la proximidad de otro delfín. Las formas vocales, silbidos únicos similares a nombres, se utilizan no solo para identificación, sino también para reconocimiento, construcción de alianzas y, en ocasiones, imitación vocal para engañar o interrumpir a otros. Lo sorprendente es cuanto de este comportamiento se desarrolla bajo la superficie, tanto literal como comportamentalmente. Los humanos que observan desde barcos a menudo pasan por alto las corrientes subyacentes de la sociedad de los delfines.
Los saltos, los giros, las exhibiciones son miras fragmentos de una vasta red social en movimiento. Bajo la superficie, un macho puede flanquear a una hembra con dos aliados, manteniendo la encerrada en una formación triangular. Otra manada puede rodear, emitiendo clics ultrasónicos para afirmar su presencia. Un joven delfín puede ser acosado por machos mayores por aventurarse demasiado cerca de un grupo rival. Estos no son encuentros aleatorios. Son calculados. Y aunque la cooperación es un sello distintivo de la vida de los delfines, la caza cooperativa, la crianza conjunta, la natación sincronizada, la misma inteligencia que permite tal armonía también crea tensión. La competencia es alta. Los machos juveniles pueden formar bandos, persiguiendo y mordiendo a otros, poniendo a prueba límites, estableciendo rangos. La dominancia a menudo se impone con contacto físico, rasguños de dientes, mordidas superficiales, embestidas. Las cicatrices que quedan forman franjas pálidas sobre piel de otro modo lisa, jeroglíficos de un currículo brutal. Sin embargo, a pesar de todo esto, los delfines siguen siendo maravillas evolutivas. Sus cerebros son grandes, solo superados por los humanos en complejidad relativa, y presentan neoórtices y sistemas límbicos ampliados asociados con la emoción, la empatia y la cognición. Se reconocen en espejos, responden a símbolos abstractos, comprenden las sintaxis en lenguajes artificiales y transmiten conocimientos a través de generaciones. Pero esa misma inteligencia es inmoral. No garantiza bondad. Simplemente permite la elección. Y a veces, esas decisiones resuenan más con nuestros impulsos más oscuros que con nuestros instintos más nobles. Consideremos la complejidad de la mente de un delfín. Puede calcular la presión del agua para dirigir sus clics de sonar hacia presas enterradas bajo la arena. Aprende los entrenadores humanos para realizar secuencias de comportamiento tras escuchar un solo símbolo. Incluso puede comprender el concepto de crear algo nuevo y responder con comportamientos improvisados nunca antes vistos. Esto es creatividad. Pero, nuevamente, la creatividad no siempre es benigna. En cautiverio, los delfines han demostrado la capacidad de manipular, engañar e incluso vengarse. Algunos han aprendido a retener comportamientos para negociar mejores recompensas. Otros sabotean tareas asignadas a rivals. Uno, famoso por su astucia, aprendió a esconder desecos en un rincón del tanque y luego los entregaba uno a cambio de comida, superando a sus entrenadores el crear su propia moneda de cambio. Así que, cuando ves un delfín saltar a través de una ola o deslizarse en la estela de un barco, es fácil romantizar el momento. Pero detrás de esas sonrisas se esconde una historia evolutiva, mucho más extraña y oscura de lo que la mayoría imagina. Estos animales no son solo nadadores juguetones. Son arquitectos sociales estratégicos que operan dentro de jerarquías complejas, imponiendo roles mediante presión, castigo y persuasión. En el mundo delictivo del mar, los delfines no son las víctimas. Son los operadores, los ejecutores, los arquitectos del control. Y en algunos rincones del arrecife, son los que no se deben cruzar. Abajo, en las grietas de los espesores de coral, donde la luz se convierte en cintas cambiantes y la presión del agua ahoga los sonidos en un lento murmullo, el arrecife es un laberinto. Para el nadador casual, parece tranquilo, una explosión de color y calma tallada en la arquitectura de coral. Pero debajo de la superficie de esta frágil belleza se encuentra uno de los emboscadas más calculadas del mundo marino, la morena. No patrola las aguas abiertas como un tiburón y persigue como un atún. Espera, paciente, oculta, lista para dejar que otros hagan ruido mientras calcula el momento perfecto para atacar. A primera vista, una morena parece un vestigio de un libro de bocetos prehistórico. Su cuerpo alargado y serpentino puede alcanzar más de un metro de longitud, deslizándose a través de túneles angostos con una inquietante fluidez. Su cabeza es grande, las mandíbulas flexionándose visiblemente incluso en reposo, no por agresión, sino para bombear agua a través de las branquias.
Su piel caris de escamas, es suave y gomosa. A veces tienen un patrón similar al camuflaje del bosque. Otras veces, colores brillantes, verdes, marrones, amarillos, incluso azules, dependiendo de la especie y la región. Sus ojos son pequeños pero alerta. Las fosas nasales se agitan buscando olores. Pero lo más inquietante de una marina no es su apariencia, sino su comportamiento. A diferencia de la mayoría de los depredadores del arrecife, las marinas no persiguen. Ingenian escenarios. Escondida en una grita, una marina inclina su cabeza lo suficiente para observar el corredor más allá. Puede permanecer horas inmóvil, dejando que el océano pase como escenas a través de una mirilla. A veces, asoma su cabeza, dejando que la corriente leve los de peces invertebrados a su cavidad nasal. Pero no se mueve. No hasta que el entorno juega su carta correcta. Ocasionalmente, la marina se convierte en parte de algo más extraño, una asociación. En uno de los raros ejemplos de caza cooperativa entre especies, se ha documentado que las marinas y los miros forman dúos de caza. El mero, un depredador robusto y rápido del arrecife abierto, nada hacia la cueva de una marina y realiza una serie de movimientos de cabeza y giros de cuerpo, una señal. Si la marina está interesada, la sigue. Juntos patrolan, aprovechando las fortalezas de cada uno. El mero avienta a las presas del agua abierta hacia el arrecife mientras la marina se adentra en las grietas, empujando a las presas hacia la zona de ataque del mero. Esto no es una coexistencia paiva. Es una alianza estratégica. Y aun así, lo que sucede a continuación revela una capa más profunda de comportamiento. En muchas ocasiones, la marina no coopera tanto como se beneficia oportunamente. Permite que el mero inicie, explore, persiga. Luego, en el momento de la confusión, lanza un movimiento lateral, apoderándose de la presa que el mero acaba de ahuyentar o interceptando la ruta de escape para una emboscada fácil. Contribuye mínimamente a la caza, pero a menudo reclama una parte de la recompensa. Esto no es una asociación. Es manipulación silenciosa. La marina es la oportunista del arrecife, su cómplice silenciosa en un engaño. Su estilo de caza refuerza esto. Las marinas no son cazadoras por poder. Son asesinas de precisión. Una vez que la presa entra en su rango, si un camarón, un peso incluso otra marina, la marina ataca con una velocidad aterradora, anclando a su víctima con filas de dientes hacia atrás. Pero aquí es donde se vuelve más siniestro. Las marinas tienen una segunda mandíbula, un conjunto interno de mandíbulas faringeas ocultas dentro de su garganta, que se proyecta hacia adelante como un brazo mecánico para agarrar y tirar de la presa hacia adentro. Este sistema de mandíbulas es único entre los peces óseos y funciona como un gancho biológico. No basta con morder. La marina enrola su presa desde adentro de manera mecánica y ineludible. En ciertas estructuras de coral, las marinas explotan la geometría. Se encajan en puntos de estrangulamiento, espacios angostos donde los peces que no pueden girar ni cambiar rápidamente de dirección. Estas zonas de caza arquitectónicas son elegidas, no encontradas por casualidad. Algunas marinas incluso bloquean un extremo de un túnel con su cola, obligando a las presas a regresar hacia sus mandíbulas. En este sentido, no solo cazan. Crean conditions de caza. La presa pierde mucho antes de darse cuenta de que hay un depredador presente. A diferencia de los depredadores de emboscada que dependen solo del camuflaje, las marinas utilizan la memoria espacial. Los experimentos realizados en entornos de arrecifes controlados han demostrado que las marinas aprenden la geometría de los arrecifes artificiales en cuestión de horas, donde están los callejones sin salida, cuáles son los caminos que conducen a las salidas y donde tiende a concentrarse la presa. Incluso cambian sus puntos de emboscada si uno anterior resulta poco productivo. Su tasa de éxito aumenta con el tiempo, no porque se vuelven más rápidas, sino porque se vuelven más inteligentes.
Las marinas son también notoriamente territoriales. Una sola grita puede ser ocupada durante años. Defender en su guarida de otras anguilas y incluso intentan explorar los buceadores se sienten agobiados. Sin embargo, a pesar de su feroz reputación, son en su mayoría cautelosas. No buscan la confrontación, pero nunca dudaron se sienten acorraladas. La mayoría de las lesiones a humanos no ocurren durante un ataque, sino debido a la provocación, colocaciones accidentales de las manos cerca de sus guaridas o intentos de alimentarlas a mano, confundiendo la curiosidad con la docilidad. Una vez que esas mandíbulas se cierran, son difíciles de soltar. Curiosamente, las marinas carecen de una visión aguda. Su vista es limitada, especialmente en aguas turbias. En cambio, dependen en gran medida del olfato, utilizando sus fosas nasales tubulares para captar cambios químicos diminutos en el agua. Esta agudiza olfativa las convierte en depredadoras efectivas durante la noche, capaces de localizar crustáceos ocultos o peces heridos mucho después de que los cazadores visuales se han retirado. Algunas especies salen durante las horas del crepúsculo, emergiendo justo cuando los peces de día comienzan a asentarse, antes de que los cazadores nocturnos se activen por completo. Este momento del crepúsculo les otorga acceso a presas atrapadas entre cambios de guardia. En cautiverio, las marinas muestran una asombrosa adaptabilidad. Algunas aprenden a salir de los acuarios en busca de nuevos recintos, similar a los pulpos, aunque con menos gracia. Pueden vivir sorprendentemente mucho tiempo, hasta 30 años en acuarios, y a menudo muestran reconocimiento hacia quienes las cuidan. Recuerden los horarios de alimentación y las rutinas. Aunque no son sociales como los delfines o los pulpos, son observadores y capaces de asociar patrones y consecuencias. Sin embargo, a pesar de toda su astucia, las marinas siguen siendo ampliamente subestimadas. Su comportamiento tranquilo, sus habitats ocultos y sus apariciones infrecuentes en aguas abiertas hacen que a menudo se les pase por alto en la jerarquía de peligros del arrecife. Pero para las criaturas del arrecife, como los peces jóvenes, los camarones y los pulpos, la presencia de una marina dentro de una cámara de coral no es olvida. Se calcula en cada uno de sus movimientos, en cada cambio de dirección. Un arrecife con una marina es un arrecife con una trampa. Porque la marina no reina a través de la agresión o el dominio. Reina du en silencio. Observa mientras otros actúan. Espera mientras otros persiguen. Y cuando llega el momento adecuado, cuando la presa está un rincón demasiado profundo o el compañero un segundo demasiado lento, ataca no como el depredador que se ve venir, sino como aquel que olvidaste que estaba allí. En la quietud silenciosa de la zona bentónica, donde la luz del sol se filtra como una tenue neblina y el movimiento del agua se ralentiza hasta convertirse en una suave deriva, el fondo marino parece un lugar de paz. Los granos de arena se mueven sutilmente bajo la perezosa corriente. Los crustáceos trazan sus caminos a través del sedimento blando, y los pies tubulares susurran sobre el sustrato como hilos que acarician. Aquí se encuentra el pepino de mar, un animal tan poco llamativo que parece más vegetal que vertebrado. Pero bajo su exterior gelatinoso reside una de las estrategias de supervivencia más poco convencionales en el mundo marino. No es un depredador rápido ni un astuto artista de la fuga. Es una contradicción viviente. Con cuerpo blando y movimiento lento, pero equipado con un sistema de defensa química tan extremo que roza la guerra biológica. El pepino de mar pertenece a la clase holochoroidea, parientes lejanos de las estrellas de mar y de los erizos. Sus cuerpos son alargados y coriáceos, a menudo asemejando a pepinos hinchados o orugas sobredimensionadas extendidas sobre el lecho marino en tonos apagados de marrón, beige, rosa o moteados con iridescencia. Se mueven lentamente, avanzando con filas de pequeños pies tubulares o flexionando todo su cuerpo para desplazarse por el terreno.
La mayoría de las especies pasan su tiempo filtrando desechos, digiriendo partículas orgánicas en la arena y excretando sedimentos limpios, un papel vital en el mantenimiento de la salud del lecho marino. En ecosistemas como los arrecifes de coral y los prados de pasto marino, su pastoreo ayuda a ciclar nutrientes y oxigenar el sustrato. Aparentemente, son recicladores benignos y inofensivos. Pero las apariencias engañan. Cuando se sienten amenazados, los pepinos de mar no se rompen. El primer signo de disturbios serios, un depredador que los sandia, una presión repentina o un contacto agresivo. Algunas especies de pepinos de mar contraen su pérdida corporal y expulsan de manera forzada parte de sus órganos internos a través del ano. No son solo trazos aleatorios de tejido. Son filamentos pegajosos y tóxicos de la mucosa intestinal conocidos como túbulos covarianos. La expulsión es repentina, violenta y sorprendentemente visible. En una nube de moco y entrañas, un depredador como un cangrejo o un pez se encuentra atrapado, luchando contra filamentos adhesivos impregnados de toxinas que pueden paralizar o irritar gravemente branquias y piel. Este acto violento de autodesempoderamiento no es mortal. De manera notable, los pepinos de mar pueden regenerar los órganos perdidos en un periodo de varias semanas. Pero el preciso consume energía. No es un movimiento que se realiza a la ligera. Sin embargo, en algunas regiones, particularmente en áreas marinas protegidas donde la presión de depredación es menor, los investigadores han observado que los pepinos de mar utilizan esta táctica no solo de manera defensiva, sino agresiva. En lugar de expulsar sus entrañas cuando son atacados, los lanzan hacia competidores cercanos. Otros pepinos que invaden sus terrenos de alimentación o su espacio de descanso. En esencia, es un ataque preventivo, un aviso químico de desalojo, no una defensa propia, sino una dominación espacial. Las implicaciones de esto son asombrosas. Sugiere un grado de evaluación ambiental y comportamiento condicional que antes se consideraba poco probable en un animal tan primitivo. En algunas zonas densamente pobladas, se ha registrado que ciertas especies participan en expulsiones repetidas sin provocación clara, posiblemente para reducir la competencia por sedimentos ricos en partículas. Los tubos expulsados no solo incapacitan a los animales cercanos, sino que pueden recuperar el sustrato con una forma química que disuade a los demás durante horas. En habitats donde el espacio es un bien escaso, la capacidad de limpiar un área del fondo marino es una ventaja evolutiva. Las toxinas en estos tubos son potentes. Muchos contienen halurina, un compuesto saponínico conocido por alterar las membranas celulares. Para un pez, inhalar halurina puede causar irritación en las branquias, convulsiones y incluso la muerte. Para un crustáceo, es como ser rociado con un pegamento biológico impregnado de un agente nervioso. A diferencia del veneno, que generalmente se inyecta a través de una mordida o un aguijón, la halurina se dispersa, liberando una pluma química en el ambiente. Afecta no solo al objetivo, sino a cualquier organismo desafortunado que se encuentre en la corriente. Sin embargo, los pepinos de mar no dependen únicamente de esta estrategia. Algunas especies emplean un tipo diferente de defensa, la evisceración. En casos extremos, expulsan no solo tubos, sino tramos enteros de su tracto digestivo, lanzando esencialmente sus propias entrañas al agua para confundir y repeler a los atacantes. Las partes expulsadas continúan moviéndose tras la acción, ondulando en la corriente y pereciendo un organismo en apuros. Mientras el depredador investiga la masa retorcida, el pepino se contrae, se endurece un poco y retrocede lentamente bajo la arena o en las grietas. Es una pantalla de humo biológica construida a partir de tejido vivo. Estos comportamientos pueden parecer extremos, incluso grotescos, pero evolucionaron en respuesta a las vulnerabilidades del pepino de mar. Sin un caparazón duro, sin espinas venenosas y sin velocidad, los pepinos de mar tuvieron que innovar en sus defensas.
A manera lenta y tranquila, se han convertido en maestros de la disuasión, no a través de la fuerza, sino mediante la manipulación bioquímica. Su fisiología lo respalda. A diferencia de muchos invertebrados marinos, los pepinos de mar pueden alterar la rigidez de su pared corporal utilizando tejidos colágenos mutables. Cuando están relajados, pueden deslizarse en fisuras y cavidades, volviéndose flexibles y fluidos. Cuando se sienten amenazados, pueden tensar estos tejidos, volviéndose rígidos y resistentes a la presión. Esta flexibilidad les permite encajar en espacios inesperados, evitar ser desalojados por corrientes fuertes o volverse más difíciles de agarrar para los depredadores. Y es una defensa que no se basa en la ofensiva, sino en el control, del forma, de la respuesta, del resultado. Incluso su reproducción tiene matices territoriales. En algunas zonas de arrecifes poco profundos, los machos de pepino de mar liberan esperma de manera sincronizada, desencadenados por ciclos lunares o señales ambientales. Las plumas ascienden como humo de chimeneas, flotando con la marea hacia las hembras. Pero donde la densidad es alta, la competencia puede llevar a una desova prematuro, con individuos liberando temprano para inundar el área, reduciendo las posibilidades de que los gemidos de los rivales fertilicen los huevos disponibles. Y es una guerra silenciosa escrita en el tiempo reproductivo. Y luego está su papel en el ecosistema. A pesar de sus brutales estrategias de defensa, los pepinos de mar son ingenieros fundamentals. Al digerir detritos y excretarlos como arena más limpia, contribuyen a la estructura del sedimento del fondo marino. Sus excavations aumentan la penetración de oxígeno. En áreas donde las poblaciones de pepinos de mar colapsan, a menudo debido a la sobreexplotación para el comercio internacional de pepinos de mar secos, conocido como badger, los arrecifes sufren. Aumentan las algas, se incrementan las cargas bacterianas y el sustrato se endurece. Estas criaturas, lentas y extrañas, son críticas para el equilibrio de la vida bentónica. Pero incluso aquí, el crimen se infiltra. La sobreexplotación ha hecho que algunas especies sean escasas, lo que desencadena una feroz competencia entre los individuos restantes. En ciertas regiones, los pepinos de mar más pequeños o jóvenes son más frecuentemente blanco de expulsiones de entranas. Quizás porque los individuos mayores, habiendo aprendido o evolucionado a través de la selección, utilizan sus herramientas químicas no solo para sobrevivir, sino para dominar lo que queda. El arrecife es un campo de batalla de paciencia y persistencia, y los pepinos de mar, alguna vez pasados por alto, están demostrando ser mucho más proactivos que pasivos. En la jerarquía del engaño y la interrupción marina, el pepino de mar es el saboteur menos esperado. No se mueve rápido. No ataca con mandíbulas o veneno. En cambio, convierte su propio cuerpo en una granada de liberación lenta, una amenaza química en forma gelatinosa. Y cuando la corriente se despeja, lo que queda no es un depredador al acecho, sino una extensión del fondo marino que ahora pertenece sin cuestionamientos al lanzador de entranas del arrecife. En las cálidas aguas poco profundas del Atlántico Occidental y el Mar Caribe, donde la luz del sol proyecta un mosaico tembloroso sobre los cabezales de coral y los abanicos marinos, un depredador silente se desliza con una gracia engañosa. Su movimiento es pausado, casi teatral. Las aletas pectorales en forma de abanico se despliegan como un desfile de plumas, siguiendo un cuerpo cubierto de armadura a rayas rojas, blancas y de chocolate. Espinas delicadas con veneno adornan su espalda como una corona de cuchillas. Es hermoso. Es letal, y no pertenece aquí. Este es el pez león, una especie nativa del Indo-Pacífico, pero ahora una presencia dominante y disruptiva en sistemas de arrecifes a medio mundo de distancia. A diferencia de otros invasores que tropiezan en nuevos territorios y luchan por adaptarse, el pez león no solo ha sobrevivido, ha prosperado. Se ha colonizado. Y lo ha hecho con un nivel de ventaja biológica que roza la ingenuidad criminal.
La historia del pez león en el Atlántico es un estudio de caso en subversión ecológica, probablemente introducido a través del comercio de acuarios en los años 80, y así por daño causado por tormentas o liberación humana. Los primeros avistamientos registrados frente a la costa de Florida fueron desestimados como animalias. Pero en 2 décadas, las poblaciones de pez león explotaron. Hoy en día, ocupan miles de kilómetros cuadrados en el Atlántico, el Caribe y el Golfo de México, con densidades que a veces superan las de su rango nativo. No solo se integrarán en la red alimentaria, sino que se abrirán camino en empellones. Lo que hace que su invasión sea tan efectiva no es la agresión en la velocidad. Es el sigilo. Los peces león están equipados con una rara ventaja evolutiva, la invisibilidad química. Muchos peces presa dependen de señales olfativas en el agua. Las señales químicas que dan los depredadores para detectar amenazas. Pero los peces león no emiten las señales adecuadas. Para estas especies de presa, el pez león es inodoro, como un fantasma. Los peces juveniles flotan sin darse cuenta hasta que es demasiado tarde. Los camarones no logran dispersarse. Los pequeños peces de arrecife se mueven en patrones predecibles, justo hacia su camino. Es como hace un ladrón de bancos entrar sin sombra, sin reflejo y sin disparar ninguna alarma. Un depredador que no existe hasta el momento del impacto. Su estilo de caza refleja esta silenciosa dominación. El pez león no persigue. Acorrala a su presa con sus enormes aletas en forma de petrolero. Agrupa a las presas en espacios confinados contra los corrales, en grietas, o simplemente entre sus aletas. Luego se lanza con un corto impulso, abriendo su boca con tal velocidad que genera una fuerza de succión, atrayendo a la presa en milésimas de segundo. No hay un segundo ataque. Una vez en rango, escapar es matemáticamente improbable. La presa desaparece sin salpicaduras, sin gritos, tragada por un depredador que nunca dio advertencia. Y lo hace repetidamente. Un solo pez león adulto puede consumir más de 50 pequeños peces en un día. En áreas fuertemente invadidas, se ha demostrado que reducen el reclutamiento de peces nativos en los arrecifes en más del 90%. Especies que juegan papeles esenciales en la salud del arrecife, como los herbívoros, los limpiadores y los que pastorean algas, desaparecen, desestabilizando el tejido ecológico. No se trata solo de depredación. Es un sabotaje del ecosistema. Los peces león no son invencibles, pero en el Atlántico, bien podrían serlo. A diferencia de su rango nativo en el Indo-Pacífico, donde miros, anguilas y otros grandes depredadores los mantienen a raya, los peces león atlánticos no enfrentan enemigos naturales, sus espinas venenosas disuaden a la mayoría de los atacantes potenciales. Su comportamiento es desconocido para los cazadores locales. Y debido a que se reproducen rápidamente, las hembras pueden liberar hasta 30,000 huevos cada pocos días. Su población puede recuperarse más rápido de lo que las medidas de control pueden responder. Incluso su reproducción tiene una ventaja. Los huevos están encapsulados en un moco gelatinoso que flota y se dispersa ampliamente a través de las corrientes. Esta masa de huevos es tóxica para muchos consumidores potenciales y está diseñada hidrodinámicamente para dispersarse lejos. Un solo par de peces león puede sembrar cientos de kilómetros de costa en una temporada, llevando su descendencia a través de carreteras oceánicas hacia nuevos territorios. No hay un nido central, en hay territorio que proteger, solo expansión, implacable y inacible. Su estructura física refuerza su dominio. Las espinas dorsales, pélvicas y anales no son solo decorativas. Están dotadas de veneno capaz de causar un dolor insoportable, necrosis de tejidos y, en raras ocasiones, choque sistémico en depredadores más grandes o inhumanos. El veneno es principalmente defensivo, pero refuerza su estatus de intocables. Se ha visto a tiburones juveniles acercarse a los peces león solo para retroceder tras un único encuentro.
Los depredadores aprenden rapidamente que este pez no vale el riesgo. Los buzos y conservacionistas conscientes de la creciente crisis han lanzado esfuerzos de contrarresto. Las cacerías organizadas de peces león son comunes en el Caribe, donde buzos entrenados los atrapan y retiran por cientos. La carne, irónicamente, es deliciosa, tierna, blanca y suave, lo que ha dado pie a una campana para comer al invasor. Se han implementado torneos de peces león, programas de etiquetado en ciencia ciudadana y divulgación culinaria en toda la región. Sin embargo, a pesar de los éxitos locales, la invasión general continúa. Su expansión no es lineal. Es fractal. Cada arrecife, cada saliente, cada estructura sumergida se convierte en un posible puesto avanzado. Lo que hace que el pez león sea particularmente insidioso es como altera el comportamiento de otras especies. En los arrecifes donde las densidades de peces león son altas, los peces nativos se vuelven más caudalosos, alimentándose menos y agrupándose más. La comunidad se vuelve ansiosa, reactiva. Algunos peces herbívoros abandonan el pastoreo abierto, lo que lleva a un crecimiento excesivo de algas, una amenaza para la salud de los corales. Los peces león no solo consumen, también desasosieguen. Su presencia remodela los ritmos diarios de todo un ecosistema. En el Indo-Pacífico, los peces león son respetados, pero no temidos. En Cajun. Son parte de un sistema que ha evolucionado junto a ellos durante milenios. Pero en el Atlántico, son extranjeros, incomparables y sin supervisión. Son los matones del arrecife, inalcanzables, intocables y devastadoramente eficientes. Si el pulpo es el astuto artista del escape y el delfín el manipulator táctico, el pez león es el executor no invitado. Silencioso, calculado y absolutamente disruptivo. Su ascenso en aguas extranjeras es una advertencia sobre cuán finamente sintonizados están los ecosistemas. No se trata solo de qué especies existen, sino de cómo interactúan, cómo se contrarrestan y cuán fácilmente toda la ecuación puede colapsar con una nueva variable. Al final, el pez león no ruge. Liga sin anunciarse, pica sin advertencia, cum sin patas y, mientras despliega sus ornamentadas aletas sobre otro parche de escombros de coral, no ofrece explicación, solo silencio y la ausencia de aquellos que ha reemplazado. En los llanos fangosos costeros del sudeste asiático, donde el agua cortenida demaran por los taninos de los manglares y el fondo se desplaza como un edredón de seda de lodo, algo notable se desliza por el fondo marino. Al principio, parece ser una serpiente marina con bandas, ondulando en arcos sinuosos, rayas negras y blancas que siguen un cuerpo que nunca se levanta del sedimento. Luego, sin previo aviso, el patrón se suaviza, el cuerpo se aplana y la criatura se transforma en un lenguado. Ambos ojos ahora se colocan de un lado, las aletas se extienden mientras se desplaza de lado sobre el fondo. En cuestión de segundos, se eleva de nuevo, sus brazos reconfigurándose como andamiaje flexible. Y ahora es un pez león. Apéndices similares a espinas desplegados en una exhibición de belleza venenosa. Pero nada de esto es lo que parece. Este es el pulpo mimético. Y nada de lo que presenta es lo que realmente es. A diferencia de sus parientes que habitan los arrecifes, el pulpo mimético vive en llanuras abiertas y fangosas. Habitats monótonos donde el camuflaje por coloración solo rara vez es suficiente. Estos ambientes carecen de la arquitectura coralina de alto contraste que otros pulpos utilizan como refugio. El terreno aquí es blando, sin características definidas y expuesto. La evolución no lo otorgó a este pulpo una mejor velocidad o armas más fuertes. Lo dio la capacidad de imitar. El pulpo mimético no es el único cefalópodo que cambia de forma o color. La mayoría de los pulpos pueden alterar sus patrones rápidamente gracias a los cromatóforos, células líneas de pigmento que se expanden o contraen para crear un espectáculo de piel viva.
Los iridoforos reflejan la luz, añadiendo brillo, mientras que los pilotos levantan o suavizan la piel para imitar texturas como las del coral o las rocas. Sin embargo, el pulpo mimético leva esto aún más lejos. No solo se mezcla, actúa. Esta especie fue descrita por primera vez a finales de los años 90 frente a la costa de Sulawesi, Indonesia. Las observaciones iniciales sorprendieron a los investigadores, no solo por el cambio de color, sino porque el animal claramente alteraba su lenguaje corporal para imitar especies específicas, y no cualquier especie, sino aquellas peligrosas o poco apetitosas. Cuando se siente amenazado por los peces domicilios territoriales, el pulpo esconde sus brazos en su refugio y levanta los dos restantes, rígidos y con bandas, agitándolos como si fueran las cabezas gemelas de una serpiente marina. Las serpientes marinas, especialmente las de la especie lática, son cazadoras de peces agresivas. Los peces domicilio huyen de ellas. El acto resultó efectivo, pero la imitación no se detiene en la intimidación. A veces, el mimético opta por parecer inofensivo. Para pasar desapercibido ante un cangrejo territorial, se plana y se desliza como un pez alma inofensivo. Cuando está rodeado por peces boca de perro territoriales, adopta la postura flotante y el color de una medusa a la deriva. No se trata de un solo disfraz, sino de una caja de herramientas que se ajusta según el público. Esto implica un nivel extraordinario de procesamiento cognitivo. El pulpo mimético no solo cambia de piel. Elige personajes según el contexto. Además, a menudo selecciona especies que son familiarmente conocidas para sus observadores. En aguas donde los peces león son una amenaza común, imita a los peces león. En zonas donde abundan las serpientes marinas, la imitación de estas es más frecuente. Esta plasticidad adaptativa, que ajusta su actuación según la fauna regional, sugiere una conciencia de su audiencia que roza lo táctico. Y es como si el pulpo leera la atmósfera social y ecológica de su vecindario y seleccionara su atuendo en consecuencia. Mientras que la mayoría de las estrategias de camuflaje son reactivas, destinadas a evitar la detección, el pulpo mimético convierte el engaño en manipulación proactiva. No se trata solo de esconderse, sino de reinventarse, y lo hace de manera efectiva. Su cuerpo está diseñado para estos trucos. A diferencia de los pulpos de arrecife, el T-mimicus tiene brazos más largos y afilados, cada uno capaz de extenderse rígidamente. Esto le proporciona la estructura necesaria para imitar espinas, aletas o tentáculos. También se mueve de manera diferente, más fluidamente que sus primos, con movimientos coreografiados más parecidos a actuaciones de natación que a locomoción de arrastre. Su cuerpo es pálido con marcas marrones o negras fuertes, lo suficientemente neutro como para servir de base para muchos disfraces. A diferencia de los animales que dependen únicamente del patrón de su piel, combina movimiento y postura con color en una ilusión conductual completa. Y mientras es más famoso por impersonar a animales tóxicos o venenosos, hay matices sutiles de engaño en sus comportamientos menos obvios. En una tranquila incursión de caza, el mimético puede parecer un pez arena o un pequeño mero, mimetizándose como un simple forajero de bajo nivel. Evita activar la alarma en las presas cercanas, esperando el momento perfecto para atacar. También imita el andar de animales heridos, tambaleándose o aleteando para atraer a los carneros, solo para emboscarlos con precisión repentina. No está limitado a una sola estrategia. Su existencia entera es un engaño improvisado. Lo más asombroso es la falta de estructura interna. Como otros pulpos, el mimético no tiene esqueleto, ni forma rígida que guíe su forma. Cada impersonación es una transformación corporal completa. No hay plantillas, solo recuerdos, observations y coreografía instintiva. Los científicos han debatido si estos comportamientos son aprendidos o heredados. Probablemente si una combinación. Los juveniles pueden heredar una preferencia genética por ciertos disfraces y luego perfeccionarlos a través de prueba y error.
El resultado es un mosaico conductual, en constante adaptación, en constante aprendizaje. Pero el engaño tiene límites. El pulpo mimético sigue siendo vulnerable. Sus tejidos son blandos y su tamaño relativamente pequeño. Caris de sacos de tinta, que la mayoría de los pulpos utilizan como última defensa. En cambio, depende completamente de su habilidad escénica. Una actuación fallida puede significar la muerte. Pero para el equipo mimético, la actuación es supervivencia. Y cuando funciona, hace más que salvar su vida. Lo otorga acceso a zonas de caza, rutas de evasión y oportunidades que otros cephalopodos nunca arriesgarían. Su hábitat refleja esta elección estratégica. Los llanos de barro pueden parecer heridos, pero son ricos en presas crípticas, camarones, gobios, pequeños crustáceos. Pocos depredadores se especializan en estos terrenos debido a su exposición, pero el mimético, con su repertorio de disfraces, vive aquí convirtiéndose en lo que la situación requiere. Donde otros ven riesgo, el ve un escenario. En muchos sentidos, el pulpo mimético es un comentario evolutivo sobre el poder de la percepción. No tiene garras, ni caparazón, ni veneno. Su supervivencia se basa completamente en gestionar como lo ven los demás. Y en un mundo donde ser visto significa ser comido, no hay habilidad más valiosa que elegir quien decide ser. Entre los asesinos, estrategas y sabotadores del arrecife, el mímicas es algo completamente diferente. No es un locador, ni un constructor, es un cambiante, una ilusión viva. Triunfa no por la fuerza, sino por la sugestión, secuestrando los modelos mentales de los demás, manipulando expectativas y desapareciendo en identidades falsas. El pulpo mimético no es simplemente una criatura del mar. Es un artista del engaño en forma gelatinosa, reescribiendo las leyes de la visibilidad, una impersonación a la vez. A medida que la marea se retira hacia el mar, el arrecife queda expuesto bajo un cielo mojado. Los charcos brillan en las hendiduras de las rocas, y los fragmentos de coral centellean bajo la superficie del agua como los restos esparcidos de una catedral oceánicos. La vida aquí está en constante cambio. Los peces se deslizan entre las grietas del arrecife. Los moluscos se entierran en los suaves parches de arena, y entre los escombros, casi imperceptiblemente, pequeñas formas acarizadas se mueven y se agitan, perfectamente camufladas con su entorno. Se trata de cangrejos decoradores, miembros de un orden clandestino de crustáceos cuya supervivencia no depende de la fuerza, la velocidad o el veneno, sino del robo, el disfraz y una peculiar forma de hackeo biológico. A simple vista, un cangrejo decorador parece ser solo otro trozo irregular del arrecife. Su caparazón es asimétrico, cubierto de algas, fragmentos de coral e incluso trozos de esponja o conchas. Es un collage andante del fondo marino, una fortaleza móvil confeccionada con partes robadas. Pero bajo este disfraz engañoso se esconde un organismo sorprendentemente complejo, que entiende, a su manera instintiva, cómo utilizar el mundo que lo rodea, no solo para ocultarse, sino para armarse. Los cangrejos pertenecen a diversas familias dentro de la superfamilia Magidia. Y aunque no todos son decoradores en el sentido estricto, este comportamiento es común. Lo que los distingue no es únicamente su capacidad para adherir material a sus caparazones, sino su proceso de selección. Estos animales no decoran al azar. Son selectivos. Algunos prefieren materiales tóxicos como hidroides urticantes o anemonas venenosas, utilizando organismos vivos como turretas defensivas. Otros se enfocan en el camuflaje, eligiendo algas suaves o esponjas que se mezclan con su hábitat específico. Y algunos combinan ambos enfoques, camuflándose mientras aseguran que cualquier depredador que intente comerciarlos lo lamentará. El proceso de modificación es meticuloso, con estructuras especiales adaptadas que actúan como velcro. Estos cangrejos anclan fragmentos de tejido vivo y desecos a sus exoesqueletos. Usando sus pinzas como pinzas, recortan, dan forma y colocan objetos sobre sus espaldas,
patas y pinzas. El preciso puede lavar horas, pero una vez que la armadura está ensamblada, se leva puesta constantemente, actualizándose y reparándose según si necesario. Si un fragmento se reemplaza. Si el cangrejo muda, comienza el proceso de nuevo desde cero, a menudo recuperando viejas países de su exoesqueleto compartido antes de que los depredadores o competidores puedan hacerlo. Pero lo que resulta más fascinante no es solo la adhesión de la armadura, sino el robo estratégico que la acompaña. Los cangrejos decoradores a menudo roban de fuentes vivas. Cortan pedazos de anemonas venenosas o hidroides, levándolos en sus pinzas como se fuera en contrabando preciado. Algunos incluso logran que pequeñas anemonas vivan permanentemente en sus caparazones, formando una relación simbiótica en la que el cangrejo obtiene defensa y la anemona movilidad y restos de comida. Esto no es solo una armadura. Es una infraestructura biológica viva y en crecimiento. En algunas especies, los cangrejos llevan el robo un paso más allá. Se ha documentado que roban conchas, adornos y incluso decoraciones de otros cangrejos, especialmente durante la muda, cuando el exoesqueleto es blando y los individuos se vuelven vulnerables. Un cangrejo que necesita mejor defensa puede echar a un vecino, cortar su mejor fragmento de esponja o tarita de anemona y huir antes de que haya represalias. Estos actos, aunque parecen simples, sugieren un sorprendente nivel de procesamiento espacial y visual. El cangrejo no solo reacciona, evalúa el valor, la ubicación y el momento adecuado. Es un robo a pequeña escala, reducido a 6 patas. Este comportamiento comienza temprano. Los cangrejos juveniles apenas unos milímetros de tamaño comienzan a decorarse poco después de eclosionar. Inicialmente utilizan lo que tienen a mano, a menudo microalgas o sedimentos, pero a medida que crecen, comienzan a seleccionar con mayor sofisticación. Algunas especies, como el campocha retusa, utilizan corales suaves con defensas químicas conocidas. Otras prefieren esponjas de fuego o tunicados tóxicos. No es suficiente con mezclarse. Quieren que cualquier depredador que cometa un error sufra las consecuencias. Y no hay que subestimar las amenazas. Los cangrejos decoradores son lentos, pequeños y, por lo demás, vulnerables. No pueden nadar más rápido que depredadores como los miras o las rayas. Tampoco poseen las aplastantes pinzas de cangrejos más grandes como el cangrejo de coco o el cangrejo de piedra. Su defensa es psicológica. Apostan to parecer insignificante o, peor aún, a parecer algo peligroso. Los peces que proban un hidroide una vez rara vez lo intentan de nuevo. Las anguilas que muerden un trozo de esponja rápidamente aprenden a escupir. Algunos cangrejos decoradores van más allá de la defensa y se aventuran en lo que solo puede describirse como sabotaje visual. Al mezclarse con su entorno de manera excesiva, también pueden emboscar pequeñas presas. No son verdaderos depredadores en el sentido convencional. Pero cuando la oportunidad se presenta, un camarón salino se acerca demasiado o un gusano emerge para alimentarse, pueden apresarlo con sorprendente rapidez. En estos casos, la armadura se convierte en más que protección. Se convierte en un velo detrás del cual florece el oportunismo. Esta estrategia se refleja en su comportamiento reproductivo. Durante el apareamiento, los machos a veces retiran o reorganizan las decoraciones de una hembra, no para hacer el daño, sino para obtener rechazo o señalar intenciones. Algunas especies son conocidas por pausar completamente su decoración durante periodos vulnerables, prefiriendo la velocidad sobre la sigilosidad. Estos cambios de comportamiento sugieren que la armadura no es solo un reflejo. Es una herramienta adaptada a las circunstancias cambiantes. El cangrejo no simplemente leva su entorno. Negocia con él. Incluso los humanos se han visto involucrados sin querer. En algunas zonas del arrecife frecuentadas por buceadores, se ha visto a cangrejos decoradores levando fragmentos de plástico o desechos hechos por el hombre,
pedazos de redes, etiquetas o incluso esponjas artificiales. Al cangrejo no lo importa ese el material es natural. Solo lo importa ese funciona. Si ese adhiere, ese mezcla o arde, es lo suficientemente bueno. De una manera extraña, el cangrejo decorator se ha convertido en un curador del error humano, añadiendo nuestro desperdicio a su armadura natural. Sin embargo, a pesar de su ingenio, los cangrejos decoradores siguen siendo subestimados en la ecología del arrecife. Su papel no es llamativo en el central. No remodelan ecosistemas en el son depredadores de especies clave, pero revelan algo más profundo. Como la supervivencia en el océano no siempre se trata de dominancia. A veces se trata de ingenio, adaptabilidad y la capacidad de utilizar las herramientas disponibles, incluso si esas herramientas están vivas, son peligrosas o pertenecen a otro. En la silenciosa lucha por la supervivencia del arrecife, donde la visibilidad a menudo significa muerte, el cangrejo decorator juega según sus propias reglas. Se viste con el peligro de otros, leva el arrecife como un manto y, si es necesario, roba a su vecino para mejorar su defensa. No es un depredador. No es presa. Es algo más astuto, un recolector de poder que no le pertenece. Y camina por el arrecife con una armadura prestada, invisible solo hasta que se observa de cerca. En las tranquilas aguas de un arrecife templado, donde la hierba marina se mece como suaves metronomos y los rayos de luz filtrada pliegan el fondo arenoso, comienza una reunión. Docenas de sepias flotan justo por encima del sustrato. Con los tentáculos relajados pero listos, sus cuerpos brillan con una interminable cascada de colores. El aire, es que hubiera algo de eso, sería eléctrico. Esto no es una casa. Es una exhibición. Un salón de baile acuático donde cada destello, pulso y ondulación tiene su importancia. Bajo la calma de la coreografía se esconde una tormenta de engaños, estrategia y guerra reproductiva. En esta arena, el mejor mentiroso gana. La sepia gigante australiana es la más grande de su tipo, con machos que a menudo alcanzan medio metro de largo y pesan varios kilos. Durante la temporada de apareamiento, se reúnen en gran número a lo largo de áreas costeras rocosas, especialmente en el Golfo de Spencer, en el sur de Australia. Ali compiten por exceder a las hembras. Los machos más grandes dominan a través de la intimidación, desplegando sus extremidades, mostrando sus cromatóforos en patrones audaces y de alto contraste, y expandiendo sus brazos para exagerar su tamaño. Estas exhibiciones dominantes a menudo conducen a confrontaciones, cortos y violentos forceos que terminan con un macho desplazado y el vencedor reclamando el derecho a cuidar de una hembra mientras él pone sus huevos en las grietas de las rocas. Sin embargo, no todos los machos siguen esas reglas. Entre la multitud, un macho más pequeño se acerca. Es claramente más pequeño, sin posibilidades en fuerza o tamaño. Sin embargo, no hay. A medida que se acerca a la pareja en apareamiento, sucede algo extraordinario. El lado de su cuerpo que enfrenta al macho dominante cambia de color y postura para parecer una hembra. Tonos apagados, patrones sutiles, extremidades recalladas en lugar de extendidas. Pero el otro lado, que mira a la hembra real, brilla con una elaborada exhibición de cortejo, suaves ondulaciones de iridescencia danzando sobre su piel. La transformación es perfecta y el engaño es total. Es un macho disfrazado de hembra por un lado, seduciendo con confianza por el otro. Esto no es una imitación aleatoria. Es una señalización bilateral intencionada. Mensajes diferentes enviados simultáneamente a distintas audiencias. Y funciona. Mientras el macho alfa protege a la hembra, asumiendo que está flanqueado por un espectador inofensivo, el macho disfrazado se paria con ella. Un breve intercambio copulatorio, sin ser notado ni desafiado. En términos evolutivos, es una subversión del más alto orden. Un sigiloso robo genético realizado bajo la mirada de un guardia.
Las sepias poseen uno de los sistemas de camuflaje y señalización más avanzados del reino animal. Su piel contiene tres capas de células pigmentarias, cromatóforos, iridoforos y leucoforos. Cada uno es capaz de manipular la luz de diferentes maneras. Esto les permite generar miles de combinaciones de colores, cambiar rápidamente de texturas y proyectar patrones en movimiento a través de sus cuerpos. Estas herramientas no solo sirven para esconderse de los depredadores. También ofrecen comunicación, desvío de atención y, en el caso de las estrategias reproductivas, manipulación. Mientras que los machos dominantes confían en su presencia imponente y vigilancia, los machos sigilosos se adaptan a través del engaño. Algunos imitan a los juveniles para parecer no amenazantes. Otros se mantienen justo fuera del rango visual, lanzándose cuando el macho guardián está distraído. Pero la división bilateral, el truco de cara de lleno, es el más asombroso de todos. Require no solo control del color, sino también conciencia situacional y coordinación conductual. La sepia debe saber quien está mirando desde que ángulo y que señal reducirá la sospecha mientras avanza su intención. Es una distracción táctica incrustada en la carne. La complejidad no termina ahí. Las hembras tienen agencia en esta historia. No son meras receptoras de esperma. De hecho, almacenan esperma de múltiples machos en cavidades especializadas y lo utilizan selectivamente para fertilizar los huevos. Estudios muestran que las hembras a menudo prefieren el esperma de machos sigilosos, sugiriendo que la astucia puede superar la fuerza bruta en el éxito reproductivo. Si esto se debe a la compatibilidad genética, la reducción del acoso o una atracción por la sutileza sigue siendo incierto, pero el resultado es consistente. El engaño de sus frutos. Y en una especie con una corta esperanza de vida, típicamente de 1 a 2 años, las oportunidades reproductivas son limitadas y valiosas. Cada encuentro cuenta. No hay espacio para exhibiciones desperdiciadas o pelis fútiles. La estrategia sigilosa, aunque arriesgada, ofrece a los machos más pequeños o de maduración tardía la oportunidad de transmitir sus genes sin involucrarse en batallas que están seguros de perder. Agrega una capa de complejidad social a un mundo ya rico en lenguaje visual. El cortejo de las sepias es una sinfonía visual. Las exhibiciones de cortejo implican ondas rítmicas de color, patrones ondulants que pueden hipnotizar, desorientar o atraer. Estas exhibiciones a menudo se personalizan para el momento. Sutiles cuando buscan privacidad, explosivas al defenderse de rivals. Sus brazos también son expresivos, enrolados con timidez o desplegados dramáticamente para exagerar su masa. Incluso la posición de sus ojos, enmarcados por piel cambiante de colores, comunica intención. Cada centímetro del cuerpo habla, y lo que dice depende enteramente de quien esté mirando. Curiosamente, las sepias parecen comprender el concepto de audiencia. En experimentos de laboratorio, los machos alteraron su señalización según si un macho rival podía verlos. Si el rival estaba detrás de una barrera, el macho utilizaba todos sus colores de cortejo. Si el rival estaba a la vista, atenuaban las exhibiciones o empleaban tácticas de sigilo. Esta modulación situacional sugiere una flexibilidad cognitiva, una teoría básica de la mente. No se limitan a reaccionar, sino que elaboran estrategias. El enfoque de agente doble no se restringe a una sola especie. Variaciones de estas tácticas se observan en otros cephalopodos, incluyendo la común sepia europea. Estos comportamientos no son animalias. Forman parte de un conjunto más amplio de estrategias reproductivas que exhiben la versatilidad y astucia de este grupo. En una línea conocida por su camuflaje, la verdadera brillantez radica no solo en desaparecer, sino en ser visto de la manera correcta por el objetivo adecuado en el momento preciso. Lo que hace que todo esto sea más impresionante es que las sepias no son animales sociales en el sentido tradicional. No viven en grupos como los delfines ni manchan en jerarquías como los primates.
leven vidas solitarias fuera de las agregaciones de apareamiento. Sin embargo, en esos breves momentos de interacción social, muestran una profundidad de complejidad conductual que rivaliza con especies conocidas por sus relaciones a largo plazo y su memoria social. Y es una forma diferente de inteligencia, episódica, oportunista, pero no menos intrincada. Su relación de cerebro a cuerpo está entre las más altas de los invertebrados, y su capacidad de aprendizaje es formidable. Resuelven laberintos, recurren patrones de objetos e incluso distinguen entre formas y cantidades. Cuando se aplica a tácticas reproductivas, esta inteligencia se convierte en una herramienta no solo para la supervivencia, sino para el subterfugio. Cada pulso de color en su piel, cada cambio en la postura es un movimiento calculado en un silencioso juego de ajedrez jugado en arenas movedizas y sombras de algas. Así, mientras gran parte del mundo marino está regido por concursos brutales y exhibiciones abiertas de poder, la sepia escribe un reglamento diferente. Prefiere la distracción a la agresión, la precisión al ruido. En un solo movimiento, puede asumir el papel de víctima, depredador y amante, deslizando entre roles como agua entre los dedos. En este teatro líquido, el escenario siempre está cambiando. Pero la actuación permanece igual. Ser visto como algo que no eres para lograr lo que otros piensan que no puedes. La sepia no lucha por amor. Engana por él de manera experta, silenciosa, y a veces con dos caras a la vez. En las aguas bañadas por el sol de los bajíos del Indo-Pacífico, donde los dedos de coral se extienden hacia la superficie y el agua danza con los reflejos de las hojas de manglar, una figura serpentina se desliza justo sobre el arrecife. Sus bandas blancas y negras pulsan suavemente con cada ondulación, moviéndose con una precisión que sugiere ninguna urgencia, ninguna amenaza. Los peces de arrecife se deslizan casualmente, prestando poca atención. Para ellos, su olor es familiar. Tal vez un pez conejo o un racer. Pero esto no es un herbívoro. Esto es la decatur calabrina, la serpiente marina de bandas, y su acercamiento es todo menos inocente. Las serpientes de mar, a menudo pasadas por alto en discusión sobre depredadores marinos, son algunos de los reptiles más adaptados del planeta. Evolucionando de helidos terrestres hace miles de años, han desecado patas por aletas, pulmones por sacos de aire alargados y camuflaje desértico por patrones que ondean como banderas de advertencia a través del agua salada. La mayoría de las especies vive enteramente en el mar, raramente regresando a tierra. Algunas, como la serpiente marina de bandas, se aventuran a las playas para poner huevos. Otras, como las jiraffas, se han vuelto totalmente acuáticas, dando a luz a crías vivas bajo el agua y sobreviviendo sin jamás posar sus escamas en tierra firme. Pero todas comparten una característica definitoria, un veneno que se encuentra entre los más potentes del reino animal. Y sin embargo, a pesar de esta potencia, las serpientes de mar no son imprudentes. No atacan sin pensa. Son cazadores precisos que navegan un laberinto tridimensional de coral, esponjas y sombras, donde el éxito depende tanto del engaño como de la velocidad. En los últimos años, los investigadores han descubierto evidencia de que una de sus herramientas más efectivas no es el camuflaje visual o la velocidad bruta, sino la distracción química. Las serpientes de mar, al parecer, son maestras en la memetización olfativa. Durante mucho tiempo, el énfasis en la dinámica depredador presa bajo el agua se centró en la vista y el movimiento. Pero en las microcorrientes del arrecife, el olor tiene un poder significativo. Muchos peces y invertebrados navegan su mundo a través de quimiorecepción, detectando trazas químicas en el agua para identificar alimento, parejas y amenazas. Las serpientes de mar han aprendido a provocar este sistema. Al enmascarar su propia forma química o incluso imitar los perfiles de olor de especies no amenazantes, pueden moverse a través de zonas sensibles sin ser detectadas. El efecto es similar a falsificar una identificación en una sociedad basada en el olor. El depredador finge ser otro, gana acceso y luego ataca.
Este fraude olfativo no ocurre a través del pensamiento consciente, sino a través de una fisiología evolucionada. Estudios sobre las secreciones de la piel de las serpientes de mar sugieren que algunas especies pueden suprimir o modular sus emisiones de olor naturales, minimizando las señales que alertarían a sus presas. En algunas situaciones, incluso pueden recoger partículas de olor del ambiente, y así mediante comportamientos como frotarse contra sedimentos o por difusión paiva, permitiéndoles mezclarse con el telón de fondo químico de su entorno. Una serpiente que se acerca a un grupo de gobios no huele como una serpiente. Huele como otro pez. Para cuando la ilusión se rompe, ya es demasiado tarde. Esta estrategia resulta especialmente útil al atacar especies que dependen en gran medida del olfato para detectar el peligro. Los pequeños peces bentónicos, crustáceos y incluso ciertos cephalopodos inician respuestas de escape no basadas en la vista, sino en cambios químicos en el agua. Una morena emite marcadores olfativos distintivos. La llegada de un tiburón es un perfume de muerte. Pero una serpiente de mar que enmascara su rastro puede deslizarse en rango sin ser detectada, envolviendo su cuerpo alrededor de la presa con una velocidad sorprendente inyectando veneno tan rápido que la escapatoria se vuelve irrelevante. El ataque es rápido, la muerte silenciosa. La única advertencia fue una mentira. Más allá de la casa, esta manipulación olfativa también puede servir en la evasión de depredadores. Las serpientes de mar, a pesar de su veneno, son cazadas por tiburones tigre, aguilas marinas y, ocasionalmente, grandes miros, al emitir un perfil olfativo que imita especies no comestibles o suprimiendo el suyo propio. Al hacerlo, las serpientes de mar pueden reducir el riesgo de detención no deseada. Esta forma de engaño olfativo funciona como un acto de invisibilidad dentro de la red ecológica, permitiéndoles existir sin ser descubiertas. Aumentando esta complejidad, las serpientes de mar carecen de los órganos de Jacobson, una característica común en las serpientes terrestres que se utiliza para analizar partículas aromáticas. En su lugar, dependen de movimientos de la lengua para recolectar pistas químicas y de receptores olfativos especializados en sus cavidades nasales para interpretarlas. Sus lenguas son reducidas y tienen forma de paleta, adaptadas para mostrar agua en lugar de aire. A pesar de esto, sus capacidades quimiosensoriales siguen siendo agudas, sugiriendo un mundo sensorial acuático sofisticado que permanece en gran medida invisible para nosotros. Sin embargo, el engaño no se limita al olfato. Las serpientes de mar también emplean la mimetización, el movimiento y el comportamiento. Algunas especies adoptan la postura y los patrones de nado de peces menos amenazantes. Otras aplanan sus cuerpos para parecer algas flotantes o se deslizan entre las ramas de los corales como anguilas. Combinadas con su disfraz químico, estas estrategias crean una ilusión de múltiples capas. Para un observador que se basa en el olfato, el movimiento y el patrón, el depredador es todo lo que no debería ser hasta que ataca. La serpiente de mar de bandas, una de las especies más estudiadas, muestra un enfoque híbrido. Cuando está en tierra, se mueve con torpeza, arrastrando su cuerpo sobre la arena y las rocas. Pero en el agua, se vuelve fluida y deliberada. Caza en las grietas, buscando anguilas y peces pequeños con una lengua que parpadea y una espiral lenta y deliberada. Su veneno, neurotóxico y de acción rápida, le permiten movilizar a su presa en cuestión de momentos. Pero rara vez persigue. En cambio, se acerca, engañosamente cerca, y termina la cacería antes de que la presa se dé cuenta de que ha comenzado. En ciertos sistemas de arrecifes, se observa que las serpientes de mar cazan de manera cooperativa con especies de peces como los peces cabra o los trevales. Los peces levantan a su presa del fondo arenoso mientras la serpiente investiga las grietas en las que sus presas huyen. Esta alianza poco probable, aunque temporal, muestra que las serpientes de mar pueden coexistir y interactuar con especies que de otro modo podrían ser sus objetivos. Quizás ayudadas por su disfraz químico, que impide que los peces las consideren una amenaza,
y si de manera accidental o como táctica evolutiva, el resultado es el mismo, un éxito compartido. Sin embargo, incluso las mejores mentiras eventualmente se desmoronan. Algunos habitantes del arrecife han desarrollado resistencia parcial o desconfianza. Los peces juveniles criados en áreas de alta densidad de serpientes muestran tiempos de respuesta más rápidos, escapando con mayor rapidez que sus contrapartes de zonas con baja densidad de serpientes. Algunas especies de camarones se han adaptado para detectar señales de movimiento que eluden por completo el sistema olfativo. La carrera armamentista continúa. Aun así, en la jerarquía de la manipulación marina, las serpientes de mar permanecen en una clase aparte. No imponen su fuerza bruta en el ecosistema. Manipulan sus reglas, se insinúan entre sus sistemas sensoriales y explotan sus puntos ciegos. Su estrategia no se basa en el poder, sino en la capacidad de pasar desapercibidas en el mundo sombrío bajo la superficie, donde cada undulación leva una historia y cada traza química una advertencia. La serpiente de mar susurra una falsa. Se desliza, sin olor y en silencio, una mentira envuelta en escamas. Y el arrecife escucha, pero no hay nada. Bajo la superficie de los océanos del mundo se encuentra un ecosistema gobernado no por la justicia o el orden, sino por la adaptación, la explotación y el oportunismo. Para el ojo inexperto, un arrecife de coral puede parecer un jardín vívido, abundante, armonioso. Los peces se deslizan entre los cabezales de coral en explosiones de color. Las gorgonas se mecen suavemente en la corriente, y una luz suave parpadea sobre un paisaje texturizado, vivo con movimiento. Pero si te quedas más tiempo y observas más de cerca, la ilusión comienza a erosionarse. Este no es un mundo pacífico. Es un campo de batalla de inteligencia, engaño y crimen biológico. Un lugar donde la fuerza por sí sola no es suficiente y donde las reglas de compromisos escriben en el engaño. A través del arrecife, cada especie, depredador y presa por igual, emplea tácticas que en cualquier sociedad humana se considerarían deshonestas. Los pulpos, por ejemplo, no solo cazan. Rompen en acuarios, asaltan madrigueras de cangrejos y desaparecen en gritas con comidas robadas. Su comportamiento refleja el de ladrones calculados, combinando habilidad mecánica con memoria y razonamiento espacial. Se ha documentado que desenroscan tapas, manipulan obstáculos y incluso se esconden dentro de conchas vacías para emboscar a transeúntes desprevenidos. Su genialidad no radica en la fuerza bruta, sino en la planificación, la fuga y el control. En otro mundo, serían ladrones magistrales. Los delfines, por otro lado, operan más como sindicatos organizados. Sus sociedades se basan en alianzas, coercion y a menudo intimidación. Se ha observado que coaliciones de machos islan a hembras, coordinando acosos para afirmar control y mostrando agresión hacia forasteros, incluidas otras especies. Su inteligencia, a menudo romantizada en los medios populares, se manifiesta en un comportamiento social profundamente estratégico y a menudo despiadado. En algunas regiones, se sabe que los delfines matan a marsopas por razones ajenas a la alimentación o el territorio, una violencia que parece no tener otro propósito que reforzar la dominancia social. No solo sobreviven, dominan. Las marinas ofrecen un modelo más silencioso de explotación. Escondidas en los corredores ocultos del coral, permiten que otros, como los miros, los reyes y incluso los buceadores, hagan el trabajo. Cuando los miros inician cazas, las marinas a menudo se unen a la acción tarde, robando presas o interceptando a los que huyen sin contribuir al esfuerzo. A veces colaboran con otros depredadores, pero a menudo la línea entre asociación y manipulación se difumina. Son los cómplices silenciosos, los oportunistas que esperan en las sombras hasta que alguien más paga el costo. Incluso criaturas tan aparentemente pasivas como los pepinos de mar participan en comportamientos que rozan la guerra biológica. Cuando se sienten amenazados o cuando el territorio escasea,
expulsan sus entranas tóxicas sobre los animales cercanos, no para escapar, sino para eliminar a los competidores. Esto no es defensa, es un ataque químico. Mientras que sus acciones pasan desapercibidas para la mayoría de los observadores casuales, alteran las dinámicas de la zona bentónica al cambiar quien pueda ocupar un espacio y quien es desplazado por pura fuerza química. Los peces leones son la mafia del arrecife invadido. Sin depredadores que los controlan, camuflados en una invisibilidad química y armados con espinas venenosas, se han expandido por el Atlántico, dejando comunidades de peces devastadas a su paso. Se alimentan de todo, no temen a nada y actúan con total impunidad. Los peces nativos, incapaces de detectar su olor o anticipar sus estrategias, can ante ellos analitas. En algunas áreas, la biodiversidad colapsa. El pez león no es un miembro del arrecife, es un invasor, un gánster sin lealtad al equilibrio o a la biodiversidad. Por otro lado, los pulpos miméticos y las sepias representan la maestría del arte del engaño. Manipulan la percepción a todos los niveles, utilizando su piel como una pantalla de proyección y sus extremidades como herramientas de marionetismo. Un momento son una serpiente de mar, al siguiente un pez león, y luego un lenguado inofensivo. Estas criaturas reescriben su identidad en tiempo real, adaptando su actuación para engañar a depredadores, presas o rivals. Las sepias llevan este engaño al ámbito reproductivo, haciéndose pasar por hembras para eludir a los machos alfa y aparecer justo bajo sus narices. No es un camuflaje accidental, es un teatro calculado. Los cangrejos decoradores convierten el robo en arquitectura. Sustraen armas vivas, anemonas, hidroides, esponjas, y las fijan a sus caparazones como fortifications portátiles. Algunos incluso arrancan defensas de otros cangrejos, fabricando su propia artillería móvil a partir de países robadas. Sus vidas son un acto silencioso de sabotaje secuidor, vistiéndose con el peligro de otros y escondiéndose a plena vista. Si fueran más grandes, serían vistos como tanks. Pero a su escala, son agents de engaño. Luego están las serpientes de mar, que se deslizan silenciosamente entre los cabezales de coral con un perfil olfativo rápido de otros. Estudios recientes sugieren que algunas especies imitan químicamente a los peces inofensivos del arrecife para evitar ser detectadas por sus presas o depredadores. Su veneno es rápido, su ataque preciso, pero lo que realmente los hace mortales es su capacidad para eludir el sistema de alarma olfativa del arrecife. Son fantasmas, ya que lo que permanece es el final demasiado tarde, si es que liga a ser detectado. Lo que una todas estas especies no es su lineage ni su papel en la red alimentaria, sino su uso de la estrategia en lugar de la fuerza, de la manipulación en lugar del caos. El arrecife no recompensa al más ruidoso o al más grande, recompensa a aquellos que pueden pensar más ala, maniobrar o resistir. En el mar abierto, el éxito de un depredador está limitado por el costo energético. Perseguir presas a través de un arrecife quema calorías. El emboscamiento, el engaño y el robo, en cambio, son eficientes. Estos comportamientos no son excepciones raras, son el sistema operativo del ecosistema. Incluso las especies de presa se han adaptado en consecuencia. Algunos peces imitan la apariencia de especies más peligrosas para disuadir ataques. Otros fingen muerte o lesiones para atraer a los depredadores a posiciones desventajosas. Algunos crustáceos construyen entradas de madrigueras falsas o esparcen señuelos para confundir a sus perseguidores. El arrecife es un teatro de mentiras donde cada movimiento, cada patrón, cada destello de color puede ocultar un motivo más profundo. En este mundo, la justicia no es una fuerza, es una vulnerabilidad. No hay árbitros, ni ejecutores de la equidad. Lo que sobrevive es lo que se adapta, incluso si eso significa subvertir la misma estructura que lo sostiene. Existen la simbiosis y el mutualismo, pero incluso estos son frágiles, equilibrados en la necesidad mutua, constantemente renegociados y listos para colapsar si uno de los socios se prende en ganar.
Los peces limpiadores pueden convertirse en mordedores. Los anfitriones pueden expulsar a sus simbiontes. Las algas y los corales pueden trabajar juntos hasta que el esters leva uno a convertirse en parasito. No hay una corte superior a la que apelar. Las reglas se establecen momento a momento. Y cuanto más profundo se ve, más extraño se vuelve. En las zonas crepusculares donde la luz se desvanece y la presión aumenta, las criaturas abandonan incluso la apariencia de equidad. Los peces linterna mueven cebos bioluminescentes que prometen alimento pero entregan colmillos. Peces casi transparentes persiguen sus presas a través de campos de visión superpuestos. Isopodos parasitos se apoderan de lenguas. El código de manipulación del arrecife continúa en el abismo, su creatividad sin restricciones por la luz solar o la moral humana. La red de vida del océano no es ordenada, es enredada, duplicidad y viva con invención. Cada truco, cada estrategia, cada explotación es una nota en una vasta y disonante sinfonía de supervivencia. Aquí no nada la justicia, pero sí la ingeniosidad. Y en un mundo sin reglas, el único crimen es no adaptarse.